அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை. இன்றைக்கி நீங்கள் நிறைய பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ண கிட்ஸ்க்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிற மாதிரி ரொம்ப ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டியான ஸ்நாக் பாக்ஸ் ரெசிபிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம 2 ரெசிபிஸ் செய்ய போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ரெசிபி நேந்திரப்பழம் வச்சு செய்ய போகிறோம். இப்போ ஒரு மீடியம் சைஸ் நேந்திரப்பழம் எடுத்திருக்கேன். அதை இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பேனில் 2 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேஷ்யூ நட்ஸ் கொஞ்சமாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் இதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. இப்போது அதே பேன்லேயே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த பனானாவையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். பனானா இந்த மாதிரி லைட்டாக ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்க்குறேன். அதாவது ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் சுகர் நான் சேர்க்க போகிறேன். இப்போ சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க. சுகர் இந்த மாதிரி நல்லா கேரமலைஸ் ஆனதும் இதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா ஆறட்டும். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 3 முட்டை நான் சேர்க்குறேன். அடுத்தது ஒரு 1/3 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு, அதாவது 50 கிராம் அளவுக்கு இருக்கும். 1/4 கப்போட கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்கணும். அப்புறம் ஃப்ளேவருக்காக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள். அடுத்தது 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மில்க் பவுடர் சேர்க்குறேன். மில்க் பவுடர் இல்லைன்னா ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மில்க் மேட் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க பனானாவையும் சேர்த்துருங்க. இப்போ இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். கிரைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா திக்காக கிடைக்கும். இப்போ நான் ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னர் எடுத்திருக்கேன். இதில் தான் நான் பேக் பண்ண போகிறேன். அதில் கொஞ்சமாக நெய் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம அரைச்ச அந்த பேட்டரை இதில் சேர்த்துக்கோங்க. மேலே கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிட்டு இதை நல்லா லெவல் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போது இதுக்கு மேலே நம்ம கேஷ்யூ நட்ஸ் வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிடலாம். இங்கே பாதாம், திராட்சை எது வேணால் ஃப்ரை பண்ணி போட்டுக்கலாம். இப்போது ஒரு பேனில் தண்ணி பாயில் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டை வச்சுருங்க. இட்லி பாத்திரம் இருந்தால் கூட ஓகே தான். இப்போது இந்த மோல்டை வச்சுட்டு நம்ம 5 to 10 மினிட்ஸ் பேக் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை டீமோல்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள், அந்த மோல்டை விட்டு தனியாக வந்துருச்சு. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. இது பார்க்கும்போது எவ்வளோ யம்மியாக இருக்குது பாருங்கள். கிட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தியானது கூட. நம்ம இது கிட்ஸ் டிஃபன் பாக்ஸ்க்காக அனுப்பலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட நம்ம செய்யலாம். கண்டிப்பாக இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஹேஷ் ப்ரௌன்ஸ். ஹேஷ் ப்ரௌன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தடில் நான் செய்ய போகிறேன். 4 உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த மாதிரி நல்ல பெரிய கிரேட்டரால் இதை நல்லா கிரேட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாமே கிரேட் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ இதை எடுத்து நம்ம தண்ணியில் போட்டுடலாம்.
இதோட ஸ்டார்ச்லாம் நல்லா போகணும். அதனால் ஒரு 2-3 தடவை தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா பெருசாக கிரேட் பண்ணியிருக்கணும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நல்லா தண்ணி சூடு பண்ணிவிட்டு இந்த பவுல் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிடுங்க. நம்ம பொட்டேட்டோ அப்படியே நம்ம பாயில் பண்ணோன்னா இது வந்து ரொம்ப வெந்துடும். அதனால் இந்த மாதிரி சுட தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் இதை நல்லா நம்ம ஸ்டீம் பண்ணணும். இதில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ இதை ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு மூடி வச்சுருங்க. இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். இப்போ பாருங்கள், உருளைக்கிழங்கு ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போது ஒரு ஸ்டெய்னர் வச்சு இந்த தண்ணியெலாம் நல்லா வடிச்சிருங்க. இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி எல்லா தண்ணியும் எடுத்துருங்க. கொஞ்சம் கூட மாய்ஸ்சர் இருக்கக்கூடாது. இப்போது இதில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர். நீங்கள் இதில் முட்டை கூட சேர்த்துக்கலாம், பட் நான் சேர்க்கலை. அதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ். உங்கள் ஸ்பைஸ் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம ஸ்டீம் பண்ணும்போதும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம், ஸோ பார்த்து சேர்க்கணும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இதில் விருப்பப்பட்டால் சீஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நீங்கள் கையில் பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிடிக்க வரணும். அப்படி பிடிக்க வரலன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவரோ இல்லைனா மைதாவோ சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இதை டீப் ஃப்ரை கூட பண்ணிக்கலாம், பட் நான் கொஞ்சமாக ஆயில் யூஸ் பண்ணி ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ணுறேன். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள். ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா கீழே நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா இப்போ திருப்பி விட்டுடலாம். ரெண்டு சைடும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்து நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறமா இப்போ இதை எடுத்து கெச்சப்போடு சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான். இப்போ ரொம்ப டேஸ்டியான ஹேஷ் ப்ரவுன்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. இது நம்ம ஸ்கூலுக்கும் அனுப்பலாம், ஈவினிங் ஸ்நாக்கை கூட சர்வ் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிட்ஸ் ரெசிபிஸ் நம்ம சேனலில் வரப்போகுது. ஸோ அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் ப்ளூப்பர்ஸ் பிஹைண்ட் த சீன்ஸும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நம்புகிறேன். நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். It's like idli. It's like a dip of idli with a sauce on it. Then it tastes like onion is there. Onion is there? No. There is onion. No, there is no onion. And what is this? That's potato only. Okay. You want to taste? Here. Here. Today my mom made hash browns. Sweet. It's like sweeter and potato-y and little bit spice. Spicy? No? Little bit. Outer crust. Okay. Then it's called Hash browns. hash browns. And it's yummy. Bye bye. You're going to enjoy. Bye bye. Except if anyone in my class, one of you, anyone in my class students are watching this video, and no one should tell
that I was eating. They saw that video which I was pudding. They saw the video which I was eating pudding. So no one should tell that. Bye guys, it's night now and we're going to sleep. Aris, tell me. We're going to sleep today and I'm going to sleep. Me and Sarah are going to sleep. Sarah's going to sleep up there and I'll sleep down there. And we are doing. This is your bed? Yeah. And I put my bottle right here, Sarah put that. And my dad put the bed. No need to check. Hold me. Hold me. Hold my neck. Aris and Suera, what are you doing now? We are going for bed. Now we're going to bed. Oh, so early? Yeah, 9 o'clock. 9 o'clock. So you're early to bed, early to rise. No. Yeah. What did you ask? What did you ask? You're early to bed, early to rise? Yeah. Oh, good. Not going to school. Sorry? Not going to school. No, Sarah. Teacher, tomorrow school or no school? Say tomorrow school you should say, okay? Yes. No school. No, not after that. Teacher say tomorrow. Teacher say tomorrow school, Aris? Yeah. Say yes. If I ask, you should say yes. Simply say yes, okay? No, what about no school? That is day after tomorrow, okay? Teacher say tomorrow school? No. Tomorrow there is school. There is school tomorrow. Yeah. You're happy to go to school? Yeah. Good night, Doris. Go to your bed and sleep. You want to sleep with me? Where do you want to go? Up? You want to sleep up with me? You want to go up there? Okay, only once. Come fast. There are 5 more minutes, 9 o'clock to happen. Come. ஆரிஸ்க்கு பிடிச்ச பாட்டு என்ன பாட்டு தமிழ்ல? Very thorough, very thorough. பாடு பாப்போம். ஆரிஸ். Very thorough. இந்த கேமரா பாரு, கேமரா பாரு. Very thorough, very thorough. யாரண்ட? Very thorough, very thorough. Aha, very thorough. Come to your bed down. No. Come. Come down. He's coughing me. Okay, come down, Aris. Hi. Today, pause challenge. Today we are going to do pause challenge. Aris, pause. There are pause. Aris, sing a song of Tamil song. What? Which song you like of Vijay? Vijay. Which song? Sing a song. Very thorough, very thorough. Ah, that's it. Sing fully. What? Sing the song fully. Very thorough, very thorough. Very good. Pause. Challenge. Sarah, pause. Pause. Aris, pause. The rules are when we are statue we can talk. One rule. Second rule, no moving. Third rule, be happy. 10 rule. Aris, pause. Statue. Oh, I'm good. going to make you watch, okay? Do not disturb. Yeah. Aris, very thanam. Very thorough, very thorough.
Who is your favorite, Vijay? Who is your favorite? Vijay. Oh, you like his songs? Yeah. Put a dance. Vijay dance, show a dance, Vijay dance. Do. Okay, show a dance. Do a dance and show. How did you do it in the sports day? What dance you put? The same dance. Put the sports day dance. Oh. Go back a little bit back. Aris, why you want to go McDonald's? Because I like McDonald's. Why? Because I like them. Why? Tell me now. Take car. Because I want to take car and buy McDonald's. For the car. You like McDonald's toys? Yeah. What toys do McDonald's give? Car. Then Darling car for girls and boys. for girls, what they give? Dolls. What type of dolls for girls? Kitty. No, what's the dolls for girls? Barbie? No, it's a cat. For boys, what doll? Car. Dolls. No, boys doesn't get dolls. Only boys that move it. That's my picture. I like fish. Now you people stand. Come on, stand all. Mintu, Meghna, all come. I thought rice. No, just stand. You come. Okay. Go there, Sarah. Go to center. Aris, go in the center. Oh, Sarah, what is this? Oh my God, it's getting Take up. Lift it up. Up. Lift. Lift, Betty. Come on, you can. Sarah, you can. Up. Okay.